Good morning, friends. Once again, I am here with you for the next session or the next unit related with the solid state physics. Myself again, Dr. S.D. Chauhan. So, in the previous session, that is the related with the crystal structure, we have in detail seen that how the crystals are going to be developed and what are the basic things related with the crystal structures are there. Now the very important factor, how the solids are going to be, the solids are to be there. Now in this case the very important factor is to be the two atoms are going to be when closer to each other and the bonding is in between them, how they are going to be connected to each other. This is another atom, this one is the another atom. So what type of the things are going to be there which gives this connected to each other, the forces are going to be working at this stage. Either they both are going to be similar in this case. So for that the interatomic forces and what about the energies are going to be there, that is responsible for this. So as far as the first point related with this bonding in the solids and X-ray refraction related topic is to be there. The interatomic forces and the types of the bondings are to be there. So before going to moving directly towards the bonding, this point is very much important as far as interatomic forces are there. So as far as the even if the two magnets are there for us, for an example, for the any atoms in the universe are to be when far away from each other, there is a two type of the things are to be working in between them. Forces are when they closer to each other, that is the either the attraction or the repulsion is to be there. So there are the forces as far as the two atoms are to be there, pair of atoms are to be there, the forces of attraction and the attractive forces or the repulsive forces working in between them. So as far as these two atoms are very far from each other, no doubt the whatever be the larger at a larger distance, the potential energy may be going to be as in zero in that case to be there. So as far as this part is going to be there, when the when we consider the two atoms are to be there, when separated each other, then in that cases that whatever be the charges are going to be there, it is going to be potential energies are going to be there, that is to be as in zero. Now if suppose they are coming closer to each other, then the potential energy is going to be changing in that case. As this distance is going to be decreases, the whatever be the u, that is the potential energy goes to be changes at the two atoms, and they will experience and the appearance of the attractive or the repulsive forces is there when they are coming closer to each other. When they are very far to each other, then there is no point of thinking about the forces working in between them. So when they come into the nearer to each other, in that cases the forces are working, either repulsive or the attractive forces are to be there. As good as your two magnets, if the north south is to be there, attraction is to be there. If the positive positive is there, repulsion, negative negative will be there, repulsion will be there. So these two types of the forces, either attractive or the repulsive forces, will be generated when the two atoms, pair of atoms, are coming closer to each other. So in this case the attractive forces increases with the interaction of the negative electron and the positive other positive ions are to be there. And as far as the repulsive forces will be generated when the positive ions both the atoms are going to be coming when they are coming closer, when the atoms are coming closer to each other. In that case repulsive forces are working in between them. And these type of the forces, both the forces are going to be experienced, are going to be appears when they are coming closer to the when the distance in between them is decreases. So this is what the uh, case where the total repulsive or the forces are going to be there is proportional to the distance r is to be there. And distance is what, the distance is related with this r is to be there. So wherever in the previous session also we said that this distance, either they are connected to each other, the distances we always talk about in the form of whatever be the radius of that atom is to be there, and that is called to be as an r is to be there. So the word comes to be as an inter atomic distances is to be there. And that is what the
total repulsive force is going to be proportional to the power of R is to be there in that case. And whatever be the forces, both the forces are going to be appear when they are coming closer to each other. As far as the both the attractive forces and the repulsive force part is going to be concerned, in this case the attractive force decreases with the potential energy, and the repulsive force is going to be increases with the potential energy is to be there. So this is quite interesting factor where as far as we are discussing for this case to be as an attractive forces and the repulsive forces are to be there. So in this case, wherever the attractive forces are going to be there, means positive and negative charges are going to be coming when the atoms are coming closer to each other, decreases as the potential energy with decreases the that attractive forces will decrease the potential energy, no doubt, when they are coming closer to each other. And but the repulsive forces are going to be increasing this potential energies to be there. So this is what the quite interesting that the when I wants to talk about the total potential energies to be there, in that case I have to count whatever be the repulsive and the attractive potential energy is also part is to be there. Here the notations are not quite appear here. Here u is nothing but to be written for your potential energy, but this u final is with the combination of this first u is for the a, that is the attractive forces, that is the attractive forces are working, and this another u is for the r, that is called to be as in repulsive forces are to be there. So the total potential energy is nothing but to be this combination of two things. When the distance in between them is going to be decreases, at that stage the whatever be the potential energy is going to be there, that is the combination of this attractive and the repulsive potential energy is to be there. As good as the potential energy is going to be decreasing with the attractive forces, and the potential energy is going to be increasing with the repulsive forces are to be there. So if I write it in a little bit systematic fashion, then the potential energy I can write in this again format, that is shown here. It is to be case as this is what the u is equal to minus of a by r plus b by r is to be there, as it is related with the interatomic distances. Again, this how much distance they are far from the, it is again the r written, the distances are written in the form of their radius of that particular atom is to be their interatomic distance, where the a b m and n here it is to be as an power n is to be not shown here, that is to be in the next cycle it is a by r a by r raised to m plus b by r raised to n will be there. So here is the m and n are also to be the constant, here it is to be m and here it is to be an n part is to be there. So next case we will see in detail that relationship is to be also there. So as far as the attractive and the repulsive energies are going to be there, both the case, only the case is that either it is attractive force in another direction and the repulsive force in another direction, but the both the forces are going to be there, they are going to be increasing in that case, as far as the distances in between and interatomic distances are going to be decreases. As the distance in between the pair of atoms is going to be decreased, these both the energies, either attractive or the repulsive energies are going to be there, they are going to be increasing. मी जितकं जवळ आणणार आहे तितकं आयदर द अट्रॅक्शन असेल तर ते पटकन जवळ यायचा प्रयत्न करतील, किंवा रिपल्शन असेल तर ते एकमेकाला दूर फेकतील. दॅट इज व्हॉट, मी जसं जसं ह्याला फील्ड एरियात जवळ आणणार आहे त्यावेळेस मला हा एक्सपिरियन्स येणार आहे. सो ॲज द डिस्टन्स इन बिटवीन देम इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, either the repulsive or the attractive, both the forces are going to be increases. म्हणजे जितकं जास्त जवळ आणेल तेवढं जास्त आयदर रिपल्सिव्ह फोर्स असेल किंवा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असेल ते काय होत जाणार, इन्क्रीज होत जाणार आहे. कधी, जेव्हा मी हे डिस्टन्स ह्याच्यामधलं कमी करत जाणार आहे. आणि मी डिस्टन्स मी कोणत्या फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे, डिस्टन्स लिहिलेलं आहे त्याच्या रेडियसच्या फॉर्ममध्ये, दॅट इज कॉल्ड टू बी एज एन आर. अँड दॅट्स व्हाय द पोटेन्शियल एनर्जी पार्ट इज टू बी रिटन इन दिस फॅशन इज फॉर द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस इट इज मायनस ए बाय r raised to m plus b by r raised to n is to be there. So this is what the case where the total potential energy part is to be written here in this case. So forces and the energy
Both the cases are very much important as far as the bonding is going to be concerned. Moving forward, generally what happens as far as the N and the M part is to be there, it is always to be N is greater than M is to be there. So if I want to show you this relationship again here with this is to be as an here m raised to m is a by r raised to m, and this is b by r raised to n. That was the previous one equation. पहिलं इक्वेशन काय, a by minus a by r raised to m आणि b by r raised to n is to be there. सो हे इथं डिफरन्शिएट पार्ट आहे म्हणून ते पॉवर तिथं आला नाही. ॲक्च्युली द फर्स्ट इक्वेशन इज टू बी, ह्या केसमध्ये जर n इज ग्रेटर दॅन m, generally it is to be there. But in that case what it indicates that the repulsive indicating that the increase in the repulsive energy is faster than the your attractive energy is to be there. म्हणजे n is greater than m, that is what the value is going to be increase. in that case n ची व्हॅल्यू जर इन्क्रीज झाली, पॉवर त्याचा वाढला, तर त्या केसमध्ये इंडिकेशन काय, द रिपल्सिव्ह एनर्जी ही फास्टर आहे रॅदर दॅन द युअर attractive energy is to be there. And again the smaller value of r is to be there, atomic distances are to be there. मग अशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी n is greater than m असते त्या ठिकाणी repulsive forces are nothing but to be called as a short range forces are to be there. So as good as this appears, or the this type of the forces are appears no doubt for the very smaller distances, and these forces appreciable only for the smaller distance, that is to be there. Now when I am going to plot this relationship, total relationship when the atoms are coming closer to each other, and I am now pointing both the things as far as the potential energy form मध्ये आणि interatomic distances यांच्यामधलं जर रेशो मला डिफाईन करायचं असेल, as the two atoms are coming closer to each other, in that case I am talking about the potential energy is to be there. So at that time I have to count both the things, that is the attractive and the repulsive energies are also to be in that case is to be there. So in this case when the if you look at this diagrams completely, it is giving you some sort of, here is the energy part is to be there, potential energy u is to be there, here it is to be as an distance r is to be there, this is what the small r is to be there. आता हे पोटेन्शियल एनर्जी आणि आर डिस्टन्सचं कसं आहे बघा, जितकं दूरवर राहील द फोर्सेस द पोटेन्शियल एनर्जीज आर गोइंग टू बी कम्स टू बी झिरो. बघा हे किती आले, 0 0वर आले. जितकं दूर जाईल डिस्टन्स, जितकं हे डिस्टन्स वाढायला, इथून ह्याच्यामधलं डिस्टन्स जसं जसं वाढत चाललं आहे हे डिस्टन्स, दॅट इज व्हॉट द डिस्टन्स. जितकं डिस्टन्स वाढत जाणार आहे, आर जितकं जास्त असेल तेवढं यू काय राहणार आहे, 0 राहणार आहे. यूची व्हॅल्यू आर आयदर इट इज बोथ द व्हॅल्यूज फॉर दॅट इज कमिंग टू बी ॲज एन 0 आर टू बी. So when they are coming closer to each other, it is going on increasing. बघा हे असं इन्क्रीज होत चाललंय. This is what the potential energy is going on increasing. This is also going to be in this case. The direction is changed, only the that is the negative form or the positive form is to be. So in this case, if you look at a certain when I am talking about, this is what the repulsive, this is what this dot showing you, that is nothing but to be the repulsive energy is to be there, and this is what the attractive part is to be, attractive energy is to be there. And when I am talking about total energy part is to be there with respect to distance, slowly if you look at it, is gradually goes on decreasing at this stage, and at a certain distance, that is it is comes to be very less, and then again gradually goes on slowly comes to be as an 0 stage is to be there. So when this r is equal to r0, that is called the equilibrium distance, that is also we will see in this. So when I am this pairs of the atoms are coming closer to each other, at this stage at a certain distance, that is r is equal to r0, which is called to be as an equilibrium distance. At that stage, whatever be the forces, either the attractive or the repulsive forces are to be there, at that stage the this stage is nothing but to be called as a more stable state, as far as the when the energies are going to be concerned, when they are coming closer to each other and at a distance of r is equal to r0, at a certain distance, at that distance is nothing but to be shown to be as an r0.
आता हे जे डिस्टन्स आहे इंटरॲटॉमिक डिस्टन्स, व्हेन इट बिकम्स टू बी ॲज एन r इज इक्वल टू r0, at that time no doubt the potential energy, total potential energy is also to be u0. So in that case, this energy or this particular position where the your atoms are going to be much more stable, or this is called to be much more stable state as far as that bonding is to be concerned, or that particular pair of atoms are going to be there in the solids are to be there. So this is how in detail we have also written in this fashion. So as far as the r becomes to be r0 in this case, here it is also notifications are not clear. So when r is equal to r0, this is what the case here, it is the notation 0 is not comes here, energy of the system becomes minimum, the energy becomes to be minimum in that case, and total energy shown here it is to be as an very less at that type. And whatever be the, if you look at this, when r becomes to be r0, look at this carefully. And if you look, this is what the stage where, this is what the stage where the total energy is peak, maximum कमी कुठं आहे, ह्या डिस्टन्सला आहे. सो सगळ्यात कमी ॲट दिस स्टेज जेव्हा काही पोटेन्शियल एनर्जी आहे ह्या डिस्टन्सला r इज इक्वल टू r0ला, एनर्जी बिकम्स टू बी व्हेरी मिनिमम ॲट दिस स्टेज, आणि दिस डिस्टन्स इज नथिंग बट टू बी r इज इक्वल टू r0 इज टू बी देअर. At this stage, the whatever be the distance is to be there, it is called equilibrium distance at this stage. So अगेन ह्या डिस्टन्सला काय राहतात, दोन्ही ॲटम मोर स्टेबल राहतात ह्या पर्टिक्युलर डिस्टन्सला. आणि जर समजा मी फोर्सेसच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी जर मला काढायचं असेल, म्हणजे जेव्हा हे एनर्जीच्या पॉईंटने मी लिहिलं की एनर्जी किती राहते ते minimum energy is to be there, but at this stage what about the forces? Then if I want to find out the force in that case, it is nothing but to be, I have to differentiate that particular u with respect to distance r is to be there. So differentiating equation 1 with respect to r, I will get f is equal to minus of du by dr is to be there. That is the force I have to work done against, that is why it is to be written in this case. The force is the quantity nothing but to be work against particularly. मला जर समजा एखादी गोष्ट उचलून इथं ठेवायची, I have to use the force, external force is to be there. So F is nothing but to be here minus du by dr is to be there. आणि ह्या केसमध्ये मग जेव्हा मी डिफरन्शिएट करतोय ह्या पार्टला, बिकॉज हाऊ इट बिकम्स टू बी एज एन दिस व्हॅल्यू, आता मला माहिती की u इज इक्वल टू और काय की a बाय r रेस टू m प्लस b बाय r रेस टू n इज टू बी देअर. पण जेव्हा मी याला डिफरन्शिएट करतो du बाय dr, म्हणजे डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू r जेव्हा मी करायलो, त्यावेळेस काय होते, दिस इज टू बी ॲज एन नो डाऊट मायनस ए, तर मायनस ॲज इट इज तिथं राहिलं, हा m जो आहे तो वर आला, m बाय m इंटू ए बाय r रेस टू m प्लस 1. सिमिलरली प्लस n वर येईल n b डिवायडेड बाय r raised to n plus 1. This is what the differentiation with respect to r for the equation number 1. So at this stage, the total force when the two atoms are at a distance, this is what showing, this is f is nothing but to be showing total force when the atoms are at a distance of r. हे r एवढा distance वर ज्यावेळेस हे atoms आहेत त्यावेळेस. पण ज्यावेळेस समजा सपोज टू बी दिस केस वेअर इट इज टू बी ॲज एन फोर्सच्या बाबतीमध्ये, आता जेव्हा मी हे लिहितोय म्हणजे बघतोय ही पर्टिक्युलरली सिमिलरली डिस्टन्सेस अँड द रिलेटेड विथ द आर इज टू बी देअर. सो आर जेव्हा आहे त्यावेळेस फोर्सेस किती असतात ते आपण बघितलं. पण आता ज्यावेळेस समजा दिस डिस्टन्स इज बिकम टू बी आर इज इक्वल टू r0, त्यावेळेस एनर्जी तुम्ही काय बघितली किती असते, ती मिनिमम एनर्जी असते, पोटेन्शियल एनर्जी. पण व्हॉट अबाउट द फोर्सेस, फोर्सेस किती असतात, तर ह्या केसमध्ये इथं दाखवलेले ह्या साईडला फोर्सेस, that is f is to be there, and ह्या साईडला डिस्टन्स, that is r is going to be there. So in this case नो डाऊट जेवढं तुम्ही डिस्टन्स दूर राहील तेवढी नो डाऊट फोर्सेस सुद्धा, फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन असेल किंवा रिपल्शन असेल ती काही जाणवणार नाही. पण जसं जसं मी ह्यांना दोन्ही ॲटम्सला जवळ आणेल तेव्हा आयदर फोर्स अट्रॅक्टिव्ह फोर्स और रिपल्सिव्ह फोर्स ते मला एक्सपिरियन्स होईल. सो when they are coming closer to each other, म्हणजे r is now going to be becoming to be as an r0. मग ज्यावेळेस मी याला ह्या स्टेजला आणणार आहे त्यावेळेस नो डाऊट अट्रॅक्टिव्ह फोर्स और रिपल्सिव्ह फोर्स बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. हियर इट इज शोन टू बी एज एन दिस वन is to be a repulsive, here it is to be there, and this one is to be as an your attractive, that is force is to be there. आता ज्यावेळेस हे डिस्टन्स एक मिनिमम डिस्टन्स r इज इक्वल टू r0,
ह्या स्टेजला जेव्हा येते त्यावेळेस हे डिस्टन्स एवढं असताना आर इज इक्वल टू आर झिरो, म्हणजे दिस इज व्हॉट द स्टेज. What about the forces are to be there? And if you look at this case, it is nothing but to be 0 at this stage are to be there. So what it is showing to be as an F is becoming to be 0 in that case. But what happens in this detail we can see as far as the R is equal to R0 is to be there. आता ह्या ठिकाणी पण थोडंसं नोटेशनचा टेक्निकल प्रॉब्लेम आला आहे. Here try to understand these technical issues and adjust with this. When R is equal to R0 at this stage, now as far as we are discussing now attractive force and repulsive force. बघा, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आणि रिपल्सिव्ह फोर्स म्हणजे टोटल फोर्स काय आपण 0 दाखवलो, पण ह्या ठिकाणी अट्रॅक्टिव्ह आणि रिपल्सिव्ह कसे आहेत, एकमेकाला अपोजिट आहेत. म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आर इक्वल अँड अपोजिट इन दॅट केस आर टू बी देअर, व्हेअर आर इज इक्वल टू R0. कधी, जेव्हा आर हा R0 असतो त्यावेळेस. म्हणून म्हणजे जेव्हा डिस्टन्स R0 हे प्रॉपर जेव्हा डिस्टन्स याच्यामध्ये यायले त्यावेळेस एनर्जी आपण बघितली, पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम असते. पण फोर्सेसमध्ये काय असते, अट्रॅक्टिव्ह ऑर द रिपल्सिव्ह, बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट अँड इक्वल, एकसारखे. म्हणून एफ काय होते, बिकॉज टोटल एनर्जी इज टू बी टोटल फोर्स इज टू बी विथ द अट्रॅक्टिव्ह अँड द रिपल्सिव्ह फोर्स. म्हणून त्या ठिकाणी एफ टोटल फोर्स काय येते, 0 येते. अँड सो द टोटल फोर्स इज बिकमिंग टू बी 0 ॲज द अट्रॅक्टिव्ह अँड द रिपल्सिव्ह फोर्सेस आर अपोजिट अँड इक्वल आर टू बी देअर. As far as the potential energy at this stage is to be there, आपण बघितलेलं आहे, when the R is equal to R0 at that stage it is nothing but to be here U0 is equal to, again you can write to be as an U0 in this case. म्हणजे जर समजा potential energy in that format जर मला लिहायचं असेल, so in that case it is nothing but to be it is also to be m into A divided by R0 raised to m plus 1 is equal to n into B divided by R0 R0 by n raised to n plus 1 is to be there. This is what the next equation number. As far as the potential energies are going to be there, जर समजा मला ह्याच फॉर्मॅटमध्ये पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम असते, म्हणजे इट इज इन द आयदर अट्रॅक्टिव्ह ऑर द रिपल्सिव्ह मध्ये पोटेन्शियल एनर्जी जेव्हा आहे, इट इज ऑल्सो बिकमिंग टू बी एज अन मिनिमम when R is equal to R0 is to be there. Now moving forward, what exactly these forces are going to be working in that case. आता हे इक्वेशन नंबर 3, इथून ह्या केसमध्ये थोडंसं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप बघा. आता आपण काय बघालो, जेव्हा फोर्सेस R इज इक्वल टू R डिस्टन्स, म्हणजे ह्यांच्यातलं डिस्टन्स जेव्हा मी मिनिमम केलेलं आहे, एक सर्टन डिस्टन्स ठेवलं, तेव्हा पोटेन्शियल एनर्जी मिनिमम व्हायली आणि फोर्सेस बिकम्स टू बी ॲज अ टोटल फोर्स जेव्हा आहे, टोटल एनर्जी 0 मिनिमम व्हायली आणि टोटल फोर्स काय व्हायले, 0 व्हायले. आणि ते अपोजिट असते, काय असते ते सगळं आपण बघितलं. आता ह्या ठिकाणी ज्या वेळेस की जेव्हा बोथ द केसेस वेअर द डिस्टन्सेस पेअर ऑफ द ॲटम्स आर ॲट अ सर्टन डिस्टन्स R is equal to R0, that different things we have calculated in this stage. Now here what happens as far as the previous one relation, that is the potential energy part is going to be concerned, it is m into A divided by R0 raised to m plus 1 is equal to n into B divided by R0 raised to n plus 1. So in this case again, if I want to find out what the case where it is to be as an, if you look at the totally as an B, जर मी ह्याच्यात जर मी कॅल्क्युलेट केलं ह्या इक्वेशन वरून, तर B इज, इथं तुम्हाला क्लिअरली दिसत नाही म्हणून मी आता थोडंसं वर घेतो. सो B इज नथिंग बट टू बी इक्वल टू, इन दिस केस आता ह्या इक्वेशनवरून B इज इक्वल टू लिहायलो मी. हे जेव्हा इक्वल असते पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्ममध्ये, व्हेन R इज इक्वल टू R0 असते त्यावेळेस, तेव्हा बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल. सो B इज इक्वल टू जेव्हा मी लिहिणार तेव्हा नो डाऊट काय होणार आहे, हा जो ह्याला मल्टिप्लाइड जो n आहे तो इथं काय होणार आहे, डिवायडेड बाय जाणार आहे, डिवायडेड बाय n. सो इथं बघा म्हणून m बाय n आलं, राईट. आता ह्या पार्टमध्ये डिवायडेड, ह्याला टोटल डिवायडेड बाय R0 रेस टू m प्लस 1 ॲज इट इज आहे. पण इथं जो आहे B, याला डिवायडेड बाय काय, R0 रेस टू n प्लस 1, हा डिवायडेड बाय, तर काय होणार आहे, ह्याला मल्टिप्लायमध्ये जाणार आहे. म्हणजे याला हा जो पार्ट आहे R0 रेस टू n प्लस 1, हा कसं जाणार आहे, ह्याला मल्टिप्लायला जाणार आहे. म्हणून इथं बघा m बाय n, हा n इथं आला डिवायडेड बाय n आलं, आणि इंटू काय आलं, R0
raised to n plus 1. That's why it is to be there, and divided by r0 raised to m plus 1 as it is. So this is how this equation is to be there. समजा मी पुन्हा या केसमध्ये आणखीन एक गोष्ट काय केली की आता हे तर आलं, पण ह्याच केसमध्ये मी काय करालो, आपल्याला माहिती आहे की जर समजा पॉवरचं डिवाइड असतील, त्याचे पॉवर्स बेस जर सिमिलर असेल आणि पॉवर जर डिव्हिजनमध्ये असेल तर त्या पॉवरची वजाबाकी होते, आणि गुणाकारात असेल तर त्याची बेरीज होत असते. सो n प्लस 1, म्हणून इथं a इंटू m बाय n हे ॲज इट इज. मग r0 रेस टू n प्लस 1 डिवायडेड बाय r0 रेस टू m प्लस 1 आहे. हे जर मी वर घेतलं तर इन दॅट केस काय होईल, r0 रेस टू n प्लस 1 हे मायनस होईल, मायनस m प्लस 1चं पुन्हा मायनस होईल, दोन्ही पण क्वांटिटी. मग इथं -1 आणि हा +1 काय होईल, कॅन्सल होईल, आणि उरेल काय, n मायनस m इज टू बी देअर, आणि म्हणून r0 रेस टू n मायनस m इज टू बी देअर. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 इज टू बी देअर. याच्यावरून मला r0 रेस टू n मायनस 1 पण कॅल्क्युलेट करता येईल. ही क्वांटिटी फक्त इकडं जाईल, म्हणजे b डिवायडेड बाय एवढंच येईल, b डिवायडेड बाय हे होईल. दिस इज वॉट b डिवायडेड बाय, याला b ला डिवायडेड बाय दिस, मग हे b बाय a होईल, पण त्याला डिवायडेड बाय m बाय n आहे, म्हणजे भागिले उलट गुणिले n बाय m होईल. इट इज n बाय m इज टू बी देअर. So this is what the relationship as far as the equation number 4 is to be there. Now from the equation 1, at energy at R is equal to, we are also aware about that this U0 is nothing but to be minus A by R0 raised to m plus B by R0 raised to n. हेच पहिलं इक्वेशन जिथं m पॉवर आणि n पॉवर आलं नव्हतं, फक्त इथं U0 रेंजला म्हणजे एनर्जी R0 स्टेज जेव्हा आहे, म्हणजे डिस्टन्सेस जेव्हा R0 होतात त्यावेळेस पोटेन्शियल एनर्जीसुद्धा U0 आपण इन दॅट फॉर्मॅट लिहितो. ॲट द स्टेज फॉर प्रीमियर स्टेज पोटेन्शियल एनर्जी U म्हणून लिहितो, पण कधी ज्यावेळेस डिस्टन्सेस इन बिटवीन देम इज R, पण जेव्हा R इज बिकमिंग टू बी R0, दॅट U पोटेन्शियल एनर्जी विल बिकम टू बी ॲज एन U0 इज टू बी देअर. सो दॅट्स वाय इट इज रिटर्न फ्रॉम द इक्वेशन 1, म्हणून त्याला इक्वेशन 1 कन्सिडर करून टाकलं. त्याच केसमध्ये फक्त नोटेशन चेंज होते. when the distance is R, your potential energy is defined with the U, and when the distances are interatomic distances are R become to be as an R0, at that stage your potential energy U will become to be as an U0 is to be. So in this case, या केसवरून मला काय कॅल्क्युलेट करता येते, या इक्वेशनमध्ये जर समजा मी ही बी ची व्हॅल्यू, आता जी बी ची व्हॅल्यू आलेली, किती आलेली बी ची व्हॅल्यू, दिस मच ऑफ अमाऊंट ऑफ एन बी इज टू बी देअर. जर समजा ही बी ची जी व्हॅल्यू आलेली म्हणजे a इंटू m बाय n इंटू R0 रेस टू n मायनस n, ही जर व्हॅल्यू मी इथं पुटअप केली कुठं, या इक्वेशनमध्ये, इक्वेशन फर्स्ट जे आपण म्हणलं म्हणजे या ठिकाणी, तर काय होणार आहे बघा, ह्या बीच्या ठिकाणी मी काय रिप्लेस करायलो, बीच्या ठिकाणी ही व्हॅल्यू a इंटू m बाय n, दॅट इज a इंटू m बाय n इंटू R0 रेस टू n मायनस m इज टू बी देअर. सो इंटू R0 रेस टू n मायनस m, हे जर इथं मी पुटअप केलं, फक्त आता ह्याच्याऐवजी इथं काय बघा ही आहे असं कन्सिडर करा, तर काय होणार आहे, इथं हे प्लस आहे, हे प्लस. सो आता ह्याच्यामधूनही पुन्हा दुसरी गोष्ट काय केली मी, ह्यामधून मायनस आर बाय मायनस ए बाय R0 रेस टू m कॉमन काढला, हा पार्ट म्हणजे हा ऑलरेडी इथं आहे. मग ह्या इक्वेशनमधून मी जर हा कॉमन काढला तर नो डाऊट इथं हीच व्हॅल्यू आहे, म्हणजे इथं 1 येईल, हा 1 आला. मायनस ऑफ दिस क्वांटिटी घ्यायच्या आधी आपल्याला हे रिलेशनशिप इथं समजून घ्यावं लागेल. ही बीच्या जागी मी पुटअप केलं, पण त्याला डिवायडेड बाय काय, याला डिवायडेड बाय आहे R0 रेस टू n आहे. मग ह्या केसमध्ये R0 रेस टू n मायनस m वर आहे, आणि इथं R0 रेस टू n आहे. ह्याला जर समजा मी खाली घेतलं, तर हे काय होणार आहे, R0 रेस टू मायनस n आणि प्लस m होणार आहे. मग इथं जेव्हा हा खाली चालला तेव्हा R0 रेस टू n हा इथं प्लस आहे आणि हा मायनस, मग तो काय होईल, कॅन्सल होईल, आणि उरल कोण मग R0 रेस टू m. म्हणून इथं सुद्धा काय झालं, इथं ॲटोमॅटिकली मला काय मिळालं, b डिवायडेड बाय a इंटू m बाय n डिवायडेड बाय R0 रेस टू m, आणि म्हणून हे जेव्हा मी ह्याच्यातून कॉमन निघालं तर उरलेला काय, m बाय n इज टू बी देअर. सो दॅट्स वाय द क्वांटिटी इज टू बी एस एन हिअर 1 मायनस m बाय n इज टू बी देअर.
So this is what the at a distance r is equal to r0, the whatever be the potential energy is to be there. But in general we are aware about that it is quite going to be the since the as the stage is to be there where this potential energy part is going to be concerned, as good as this wherever the m is not going to be equal to n, therefore u will not become to be 0. ज्यावेळेस m आणि n हे इक्वल नाही होऊ शकत, they are going to be different one at this stage, again the potential energy will not be 0 at this r is to be there. So attractive and repulsive forces are equal at a distance r is equal to r0 त्या केसमध्ये. बट ॲज फॉर ॲज दी म्हणजे ज्या वेळेस यांच्यामध्ये एक सर्टन डिस्टन्स आहे आर इज इक्वल टू r0, त्या केसमध्ये इथं अट्रॅक्टिव्ह अँड रिपल्सिव्ह फोर्सेस आर इक्वल आहेत. आपण मान्य केलं आहे, जर अट्रॅक्शन असेल किंवा रिपल्शन असेल, दे विल बी फोर्सेस विल बी इक्वल. बट व्हेन आय एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज आर गोइंग टू बी कन्सर्न, आयदर द अट्रॅक्टिव्ह एनर्जी ऑर द रिपल्सिव्ह एनर्जी आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल. आणि हीच सगळ्यात मोठा पॉईंट आहे, दॅट इज व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n. आपण म्हणलंय इट इज ऑलवेज टू बी दॅट n इज ग्रेटर दॅन m फॉर द केस वेअर द n इज ग्रेटर दॅन m. मग ह्या केसमध्ये फॉर n इज इक्वल टू n इज ग्रेटर दॅन m, दी युअर u0 व्हॅल्यू should not be 0 because of potential energy. In that case it is becoming to be as an totally whatever be the attractive energy is to be there. म्हणजे ह्या केसमध्ये जे काही जेव्हा हे ॲट अ सर्टन डिस्टन्सवर आहेत त्यावेळेस फोर्सेस इक्वल होऊन 0 होतील, द टोटल फोर्स 0 होईल. अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आणि रिपल्सिव्ह फोर्स इक्वल अँड अपोजिट होऊन टोटल फोर्स 0 होईल. पण एनर्जीच्या बाबतीमध्ये तसं होत नाही. as far as the potential energy is going to be concerned, either the attractive energy or the repulsive energy. In this case, the whatever be the potential energy is to be there, that is your total attractive energy is to be there. And that's why when n is greater than m at that stage, the total energy is u0 at that stage is nothing but to be your attractive energy, that is minus of a by r0 raised to m is to be there. म्हणून टोटल एनर्जीज एसेन्शियली विल बी कमिंग टू बी ॲज अन अट्रॅक्टिव्ह एनर्जी. म्हणून हे जे ॲटम्स आहेत एकमेकाला स्ट्रॉंगली बॉन्डेड राहतात, तिथं रिपल्सिव्ह एनर्जी काम करत नाही आणि दे बिकम टू बी ॲज अन स्ट्रॉंगेस्ट बॉन्ड ॲज फॉर ॲज द सेम ॲटम्स आर गोइंग टू बी कन्सर्न. आणि दॅट इज व्हॉट द बॉन्डिंग इज गोइंग टू बी फॉर्म. आणि हेच कारण आहे की दोन समान ॲटममध्ये आपल्याला बॉन्डिंग म्हणजे सारख्याच ॲटममध्ये आपल्याला स्ट्रॉंग बॉन्डिंग फाइंड आउट होते. सो ॲज फॉर ॲज द summary of this part is going to be there, because we are interested to find out the bonding in between the atoms, how the energy is going to be there. The energy u at the equilibrium distance, that is to be as an r0, called as the binding energy or the cohesive energy. ते एकमेकाला काय करतात म्हणजे काय cohesive energy काय म्हणलं, कारण ते अट्रॅक्ट करायले. अँड दॅट्स वाय ओढणे, दॅट्स वाय जी काही पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती टोटल कोणती राहिली, आता रिपल्सिव्ह एनर्जी इथून गेली आणि मग कोणती राहिली, फक्त अट्रॅक्टिव्ह. म्हणजे देअर विल बी अ स्ट्रॉंग बॉन्डिंग इन बिटवीन देम. सो ॲट दिस स्टेज वेअर द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स आर बिकम टू बी r0, इथं नोटेशन r0 आलेलं नाही आहे. सो ह्या ठिकाणी व्हेन द energy u at a equilibrium distance, that is r0, the whatever be the energy is going to be there, that is called to be as in binding energy or cohesive energy is to be there. आणि this much amount of energy is required to separate this particular two atoms. आणि ही जेवढी जास्त असते एनर्जी तेवढी स्ट्रॉंग बॉन्डिंग असते. अँड ही रिलीज होणं एनर्जी दॅट शोज द दॅट मच अमाऊंट ऑफ स्टेबल बॉन्ड इज टू बी देअर. सो whatever be the energy release that is to be there at that stage, it is nothing but to be binding energy at this equilibrium state and equilibrium distance. And the release energy are mostly the such type of the case where this larger the energy release, the stronger or the more stable is the bond. आणि अशा प्रकारे ह्याच्यामध्ये इन जनरल ॲटम्स आर गोइंग टू बी सराउंडेड बाय नॉट ओनली वन. आपण इथं तर एक्झाम्पलसाठी दोनच ॲटम घेतले,
but the atom is always surrounded by number of atoms are going to be there. So due to that, the bonding in between them is becoming to be a stronger, and according to that, what type of the bonding is to be sharing is to be there in between the atoms, either with the electron, either with the partial sharing. According to that, the number of bonds are become, or the different binding energies to be there for the different bonding टाइप्स ऑफ टू बी देअर. म्हणजे ज्या प्रकारचे बॉन्डिंग त्याच्यामध्ये असेल, एनर्जी त्याच्यामध्ये जशी काही एनर्जी रिलीज असेल त्यानुसार त्या टाईपचं त्याच्यामध्ये बॉन्डिंग होईल, आणि म्हणून नंबर ऑफ ॲटम्स ज्या पद्धतीने वाढतील त्यानुसार बॉन्डिंगमध्ये त्याचा फरक पडणार, आणि म्हणून त्याचे टाईप्स ऑफ बॉन्डिंग आयदर आयनिक बॉन्डिंग असेल, मेटॅलिक बॉन्डिंग असेल, covalent bonding असेल, van der Waals bonding, hydrogen bonding, these all are nothing but to be types of the bondings are to be there. Either the ionic bonding, or the metallic bonding, or the your covalent bonding, ह्या सगळ्यांमध्ये बेसिकली एक तर एका ठिकाणी तर इलेक्ट्रॉनचं ट्रान्सफॉर्मेशन केलं जाते, काही ठिकाणी तर पार्शियल शेअरिंग असते, काही ठिकाणी गिव्ह अँड टेक टोटल शेअरिंग असते. अकॉर्डिंग टू दॅट these bonds are going to be generated. But because of this is very much important factor, the binding energy gives you how much strong the bonding is to be there. So this is all for the interatomic forces and the types of bonding. So thanks once again, and be at home and be safe. Thank you very much.